I didn't bring my own clubs on this trip, so today I'm playing with a borrowed classic set. Today isn't about the clubs, it's about experiencing, Del Monte Golf Club. One of the Philippines' most scenic and iconic golf courses. So let's see what it's like to play here. Kira. Ay, sobraan nakahigda. Balo din. Ayo. In the Philippines, yeah, that's how you play here. They even clear up the leaves for you, my caddy, Manong Ronnie. Yay. Kuha ang gamay, no? Nice gapon. Ha? Kira. Okay. Ito di ako nag-game, no? Pero gusto gid siya diha. Ay, kusugra de. Shoot ga. Amo na niyang gaignon. Ah, ito ra. This is called a sand. It's not a sand pit. It's like a soil pit. Ah, hinay na ganito ba? Uy! Bading. Bading. Nagani kay wa masangit. Uy. Sakto, no? Ang langaw na ilangaw ni ana, no? Sumangil dayon. Over lang ina to. Magis kabot mo na. Ay, bading man. Bading man na naman. Patay di pag-abot ko. Ni Yeah.
Murag gisangitan niya tanan ba? Diyan sa nito. Dire man ta ko gay. Okay. Ayun. Tap kami. Thank you. Ha? Bago na ba akong kading? Okay, ako may... gusto ko bunker gid. Okay ra. Ay, nagbat. Bingo. Bar. Abot lang ba? Gaya dito na. Okay. Nakuha ano? Normal swing ni mo. Kanina lang ato. Pwede na mag-stop kung bata. Gay. Nilaw sa ang shitty, no? Sulit kay nga. Uy. Kira. Pero layo ra pito. Ni draw no? Yun, draw na. Kira to. Bunker. Bading. Bading. Okay, nice game. Nice game.